Die Warnlichter der Nexus Prime begannen rot zu blinken, als sie sich dem Guerin Rand von Sektor 7 enthüllten. Captain Wolfak, ein erfahrener seltharianischer Krieger mit Narben im blauschuppigen Gesicht, patrouilliert sieht aber dreigig, sickelen durch dies Todzone, hier passiert nie etwas, der Sektor war leer, leblos, vom galaktischen Radvergessen, überhaupt war's anders, Captain, rief Navigator selten von seiner Station. Direkt vorens liegt ein unbekanntes Schiff, es, 3BT, Vortex Augen verrenkten sich, also die Messwert studierte. Das Schiff war klein und für galaktische Verhältnisse einfach, mit primitiven Fusionstriebwerken. Die längst erkaltet waren. Sein Rumpf war zerkratzt und vernarbt. Anderselt die Geschichte einer verzweifelten Reise durch die Leer. Fuhren sie einen vollständigen Skin durch, bevollwortig. Sein Stimm klang so autoreiter wie jemand, der schon so viel Schlachten gesehen hat, ich möchte wissen, womit wir es zu tun haben. Der Scanner erwacht summons am Leben und durchdringt den Rumpf der geheimnisvollen Schiffs mit. Tiefen Sensoren, was sie fanden, die Gesamtbrücken besser sie bericht nach von Borgen. Das Schiff war voller Lebenscheichen. Dutzend von ihnen zeigten das gleich seltsame Muster einer scheint zu durchscheinen. Es ist ein Kolonieschiff, Sir, meldet der Scanner-Operator. Ein junger Wechstoni namens Krix, Bezeichnung, Harmony, die Spezies scheint, menschlich zu sein, Vorfax Mandibeln klickten verwirrt. Die Menschen waren immer noch auf ihr Heimatsystem beschränkt und kaum in der Lage, schneller als das Licht zu reisen. Was matcht ein menschliches Schiff so weit draußen im unerforschten Weltraum, sind sie im Leben? Fragte und studierte die Energie genau. Ja, Sir, all Lebenscheichen sind stabil. Sie scheinen sich in einer Art Stasis-Schlaf zu befinden. Primitiv, aber effektiv. Wolfak aktiviert die visuellen Scanner des Schiffs, und der Hauptbildschirm sieht das Inner des menschlichen Raumschiffs. Reihen primitive Stasis-Kapsels kommen dauernd, Jed enthielt einen schlafenden Menschen. Die Technologie war im Vergleich zu galaktischen Standards lächerlich simpel, Nettelboxen mit einfachen Leben Erhaltungssystem, und dort die CHs war der Insatz der zentralen Kapsel. Der die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Sie war jung, vielleicht, 25 Jahre alt, mit Gesichtsgen, die fast perfekt wirken, war zu sein. Ihr schwarzes Haar fiel in weichen Wellen ihr Gesicht. Und selbst im Tiefschlaf hat ihr Ausdruck etwas Friedliches, fast Entschuldiges. Der Schiffscomputer hat ihr Act schlicht als die Scheinjungfrau bezeichnet. Seit sie jucken, meldet Wolfak mit einer Mischung aus Mitleid und Glauben. So ein primitive Spezies. Ihr Technologie ist in seinem Jahrhundert. Hinter her. Why haben sie die Reise überhaupt überlebt? Die Brücken Besitz Testament. Die Menschen wirkten so zerbrechlich, so hilflos in ihren einfachen Stasis-Kapsel. Ihr Schiff hielt kaum noch zusammen, und ihr Lebenserhaltungsdienst liefen nur noch mit Notstrom. Sollen wir den Rat kontaktieren, Sir? Fragt Krix und starrt immer noch auf die Schlafenfrau auf dem Bildschirm. Wolfak dacht darüber nach. Die Protokoll für den Erstkontakt waren streng. Aber dies Menschen befanden sich offensichtlich in Not. Ihr Schiff lag im Sterben, und sie würden allem kommen, wenn sie allein in der Leser gelassen würden. Nein, entschieden. Wir befolgen sus die Beratungsprotokoll. Wir retten sie und erstatten dann dem Rat Bericht, als sich die Nexus Prime dem treibenden Menschenschiff entgehört. Bemerkt keiner der Außerirdischen das kaum im Lächeln auf den Lippen der Schlafenden. Frau, die Andockungen der Nexus Prime befestigten sich mit einem metallischen Klirren, das durch beide Schiff holt, ein Menschenschiff.
Captain Vortag hat ein komplettes Rettungsteam mit medizinischem Fachpersonal und lebenshaltender Ausrüstung eingefordert. Die Menschen starben langsam in ihrem versagenden Schiff. Ungeed Minutesgott, Rettungskapitän Cortex fort, das Enterkommando durch die Luftschluss, General als Vorfach und hat den typischen Selferiener Körperbau und grob Muscles, mit blauschuppiger Haut, die ihm Nordlicht gegnest. Doch anders als viel seiner Artgenossen hat Cortex den Weg der Heilung und nicht der Krieges gewählt. Sein Groen und waren ruhig und sanft, darauf trainiert, Leben zu retten, statt sie zu HMI, und dort im Inneren der Harmonie sah ich schlimmer aus, als ihr Scans vermuten liehen. Die waren von versagenden Lebenserhaltungsstmums mit Frost bedeckt. Und die Luft war dann unkalt. Nordlichter flimmerten unregelmäßig und warfen unheimlich Schatten über die reichende Stasi-Kapseln. Vorsicht, warnte Cortex sein Team, als sie tiefer in das Schiff vordringen? Die Atmosphäre ist kaum atombar. Haltet Notfall, Ansicht, Sanit Sophizer in klein, aber Fiejwechstoni, scant die Ingstgelagen Kapsel, die Lebenscheichen sind schwach, aber stabil, sie befinden sich seit Monaten, vielleicht sogar länger, in Stasis. Ihr System sind primitiv, aber beherrschend effektiv. Das Team matcht sich auf den Weg zur zentralen Kapsel, wo die Jungfrau schlief, selbst im schwachen Nordlicht war ihr Schönheit beeindruckend. Ihr Gesicht wirkt friedlich, fast heiter, als würde sie einfach nur ein Nickerchen machen. Anstatt im Weltraum uns überleben zu kämpfen, sie scheint ihr, anführerin zu sein, bemerkt Cortex und studierte das Einfach-Display der Kapsel. Der Schiffscomputer führt sie als ihr Hauptentscheiderin auf. Sollen wir sie sonst wecken? Fragt und bereitet bereits ihr medizinische Ausrüstung vor. Cortex nickt. Ja. Wir müssen wissen, was mit ihnen passiert ist. Vielleicht kann sie uns helfen, die anderen wieder zu beleben. Der Vorgang war heikel. Teils arbeitet behutsam. Erwärmt die Kapsel allmählich und regulierte das chemische Gleichgewicht der Stasi-Flüssigkeit. Die Augenlider der Frau begannen zu flattern, und ihr Atmung wurde regelmäßiger. Dann öffneten sich ihre Augen. Sie waren dunkelbraun, fast schwarz. Und für einen kurzen Moment schienen sie als sich herum mit berauschender Schärfe. Was unhören, doch dann verdunkelt sich ihr Mien, und Tränen traten ihr in die Augen, als sie die fremden Gesichter ihr Kapsel herum sahen. Bitte, flüstert sie. Ihr Stimme war durch das Kommunikationssystem der Kapsel kaum zu hören. Ihr Wort klang in Gebrauchenem, stark akzentuiertem galaktischem Standard, helftens, und sehr Heimat, ist verschwunden. Wir suchen nach einer neuen Welt, die drinnen. Die über die Wangen liefen, waren echt, und der Schmerz in ihrer Stimme war unwirkbar. Cortex spürt, wie sich etwas in seiner Brust zusammenzuziehen Beschützerinstinkt, den seit Jahren nicht mehr verspürt hat. Sie sind jetzt in Sicherheit, sagt sanft. Wenn sein Übersetzer sein Wort in einfach menschlich, spreche übersetzt. Wir sind hier, ihnen zu helfen in dort die Frau deren Name, wie sie später erfuhr, Hannah Worte versucht sich aufzusetzen, war aber zu schwach, mein Volk, guckt sie, sind sie leben, versicherte unterbeprüft Hannahs Vital Function mit einem medizinischen Scanner, schwach, aber leben. Wir kommen in zum all. Hannahs Erleichterung war deutlich zu spüren, und sie schloss kurz die Augen. Dank, hockt sie. Wir sind so weit cheeriest, so lang im Dunkeln. 3 Monate nach ihrer Rettung standen die Menschen vor dem Galaktischen Rat auf der riesigen Raumstation im Orbit wie. On Kepler 442b,
der Raum war riesig, und mit Wörtern Dutzender Spezies aus der ganzen Galaxis gefüllt. Einige waren grog und elegant wie die Seltherianer, ander klein und flink wie die Vextoni, und einige waren so fremdartig, dass sie nur aber komplexlich musste kommunizierten. Hanna betrat langsam die mit der Sols, ihr schlicksweies, kleidlich sie inmitten der hochaufregenden auirdischen Delegierten noch überblicker erscheinen. Ihr langes schwarzes Haar war schlicht gefleckten, und sie hielt den Blick gessend, als was sie von der Praktum sie herumüberwältigt, wurde Rat, begann sie mit sanfter, leicht zitternder Stimme, mein Volk hat eils verloren, und sehr Welt, sie brennt, die son wordt wutend en verschlang en sehr stat, en sehr bauernhif, en sehr familien, ihr wordt waren immer noch gebroken. Obwohl sich ihr galaktischer Standard in den letzten Monaten deutlich verbessert hat, die Besitzer-System trugen ihr Stimme in jeden Winkel der riesigen Sols, und will der auirdischen Delegierten Buten sich vor, beweckt von ihrem offensichtlichen Schmerz, Ratsmitglied Threx. Ein alter Malerianer, dessen Tentakel den Aufstieg an voll anselliger Zivilisation meiterlet hat, ergriff als erster das Wort, kinder Erd, dein Leid befert ens all. Die Galaxis hat viel Tragedien erlitt, aber nur wenig waren so gravierend wie der Verlust einer Heimatwelt. Hinter Hannah standen ihr Mitmenschen in einer kleinen Gruppe. Da war June. Ein Mann mittleren Alters mit sanften Augen, der schnell, als ihr Landwirtschafter bekannt geworden war, sang, jünger und ruhiger. Hat Rentiere Kursen seit auf der Stationbeamer Konsortfähigkeiten im Umgang mit auirdischer Technologie beweis. Und Juno, vielleicht die kontaktfreudige der Gruppe, hat sich mit ihrem warmen Lächeln und ihren eifrigen Fragen über verschiedene Kulturen bereits früh unter der Zivilbevölkerung der Station G. ermacht. Wir haben ihn Welt für Juk vorbereitet, wirken die Ratsmitglied wechselte, ein groß, kristallines Wesen, dessen Stimme fern Glocken klang, Kepler vorfuhrte Lied in neutralen Raum. Fernab jeglicher Territorialstreitig. Der Boden ist fruchtbar, das Klima stabil. Ihr könnt dort ein neues Leben aufbauen. Hannas Augen füllten sich mit Tränen und sie verbüten sich tief. Du gibst uns mehr, als wir je erhoffen könnten. Wie können wir dies Freundlichkeit vergleichen, indem wir leben? Oder der Trick schlicht, indem wir beweisen, dass die Hoffnung selbst in den dunkelsten Zeiten überdauert. Du und dein Volk erinnern uns daran, worum wir diesen Rat gegründet haben, diejenigen zu schützen, die sich nicht selbst schützen können. Die Zeremonie der Beugung war wunderschön und schlicht. Hannah nahm die Planetencharta mit zitternden Händen entgegen, ihr Stimmbrach, als sie jedem Ratsmitglied persönlich dankt. Die anderen Menschen weinten offen, ihr Dankbarkeit überwältigt die hartgesottenen Politiker und Krieger, die Galaxie regierten. Was keinem der auirdischen auffiel, war Hannas Blick. Selbst wenn mit Tränen gefüllt war, ständig, durch den Saal schweifen, sie perkt sich die Gesichter aller Delegierten ein und merkt sich, welch Spezies zusammenson und welch getrennt blieben. Sie beobachtet die Sicherheitsvorkehrungen, den Zeitpunkt der Patrouillewechsel und die blinden Flecken im Beobachtungssystem des Saals. Als sangenschuldig Fragen zu den Energiesystemen der Station stellt, erklärten die Ingenieuren gerne fortschrittlichen Fusionsreaktoren, als eine ihre Fascination für Kommunikationssystemen Ausdruck bracht, präsentierten die Techniker stolz ihr Quantenbetragungssinn. Und als June sich über Lebensmittelverteilungssystem wundert, entfalten die Logistik Physik, bereitwillige Versorgungswege und Lagereinrichtung. Die Menschen wirkten so denkbar, so harmlos und so begierig darauf,
mehr aber ihr großzügigen Wolte zu erfahren. Jed Frage wird mit großen Augen gestellt, jed Erklärung mit demütiger Anerkennung aufgenommen. Doch hinter Hannes und skuldigem Lächeln katalogierte ein taktischer Verstand jed Schwitch. Jed Verletzlichkeit, jed Chance. Die mächtigsten Wesen der Galaxis ihr unwissentlich offenbarten. Der erst seltsam vorvolle Renit sich vermonet, nachdem sich die Menschen auf Kepler 440 to be niedergelassen hatten. Der wegspirierten Clan unter der Führung der berechtigten Captain Skethlon war seit über einem Jahrzehnt der Schrecken von Sektor 7, sein gültig Flottauswurf Kriegsschiffen hat ansellig Handelsschiff wirstet und tausend entschuldig wiesen wie SKLAVT. Den Stadtmarsch und stellt die Galaktik Patrol fest, dass ihr Gesamtflott lautlos in der Engedersirien Nebels treib. Das ist unmöglich, murmelt Kommandant Selfig, als sich sein Patrouillenschiff dem führenden Piratenschiff entgört. Das riesige Kriegsschiff sieht kein Schäden, kein Brandspieren von Waffen vor, kein Anzeichen eines Kampfs. Führen sie einen vollständigen Scan durch. Ich will wissen, was hier passiert ist. Die Scannergebnisse waren verbluffend. Als Schiff waren intakt, ihr Rumpf unbeschädigt, ihr Waffensystem unberührt. Doch in jedem Schiff war jeder einzelne Pirat bewusstlos. Nicht tot, nur tief bewusstlos. Als wären sie all gleichzeitig eingeschlafen. Seine Steams. An allen Schiffen, befahl Xanthik. Ich will wissen, was 5000 Piraten gefeckt gesetzt hat, ohne einen einzigen Schuss abfeuern. Die medizinischen Bericht waren noch verwirrender. Die Piraten zeigten kein Anzeichen von Verletzungen, kein Spuren bekannter Giftstoff. Kein Hinweis auf Gassangriff oder neuronale Waffen. Ihr Gehirnscan zeigen musste, die mit natürlichem schlafbaren Stimmen, aber unglaublich tief und synchron über die Gesamtflott verteilt sind, ist. Als hat jemand einen riesigen Schlaf noch gedrückt, bricht die Doktor extra, dem Rat, aber in solch technologische Isen und Datenbanken nicht. Horrendusen Committee sich Hanna auf Kepler vor to be amiren kleinen Garten mit Urgmus. Die Warmrat installierten Bewatchungskammer zeigten sie friedlich zwischen den Pflanzen nennt, die schmutzig von Erd, und ihr Gesicht siegt die schlichte Zufriedenheit einer Person. Die nach einem großen Verlust Frieden gefunden hat, bei Tomaten wachsen Gott, sad sie zu June, der in der Enge der Erweiterung ihres Bewusstseinssystems arbeitet. Der Boden hier ist besser als erhofft. Zum Glück kann das Wasser versorgensverbessern, antwortet June und wischt sich den Schweif der Stirn. Hat die außerirdische Technologie studiert, die sie mit uns geteilt haben. Genau in diesem Moment befand sich Sung in der kleinen Werkstatt der Siedlung und unter such sorgfältigen Kommunikationsjet der Galaktischen Rates. Die Außerirdischen hatten es ihnen geschenkt, mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben. Sung lächelt, rende mit dem Finger über die komplizierten Schaltkreis vor und sich jedes Detail eingeprägt. Das Whitewall-volle Renit sich 3 Wochen später. Der Sklavenring von Nex. Der von einer versteckten Basis im Asteroid Ingetel. Als operiert, hat seit über 20 Jahren Lebewesen gefangen und verkauft. Der Operation war so gut verborgen, dass selbst die besten Ermittler der Rates ihr Basis nie entdeckt hatten. Eines Morgens erhielt die Galactic Patrol einen anonymen Hinweis. Die Koordinaten führten sie zu einem riesigen Asteroiden, der ausgehöhlt und in eine Sklavenstation umgewandelt worden war. Darin fanden sie 100 befreite Sklaven und Dutzend bewusstlos Sklavenhändler. Bei all diesem mysteriösen Schlafmuster wie die Piraten zeigten. Jemand räumt den Sektor auf. Bemerkt Oberermittler Korf Ike Render Rats Besprechung. Eberwa, und why,
Der Drittwurfel richtet sich gegen den korrupten Gouverneur-Wechsler der Bergbau-Kolonie auf Titan 7. Jahrelang hat die Berglut bestohlen und ihre Ressourcen an illegale Käufer verkauft. Der Rat hat bereits endlich gegen ihn erhoben. Doch die Korruptionssermington kämen nur langsam voran. Gouverneur-Wechsler verschwand einfach eins nachts. 10 Wochen fanden ihn 3 Tage später, also in der Westerhalb der Kolonie umgekehrt. Ohne Erinnerung an die letzten 70 Stunden. Während seiner Abwesenheit hat jemand auf sein privaten Daten zugegriffen und Kopien all seiner illegalen Aktivitäten direkt an das Justizministerium der Reichs übermittelt. Sich auf Kepler vor zu beseitigen die Beobachtungsoffenen, why? Hanna Juna die Zubereitung traditioneller koreanischer Gericht mit lokalen Zutaten beibracht. Sie lachten gemeinsam, während Juna mit den Stäbchen kämpfte, und unterhielten sich locker und angenehm. Der Rat war so gut zu uns, sagt Hanna Lies. Wir müssen Weg finden, uns für seine Freundlichkeit zu revanchieren. Vielleicht könnten wir mehr von unserer Kultur mit ihnen teilen. Schlag Juna vor. Ich hätte viel über ihr verschiedene Spezies gelernt. Es ist faszinierend, wie vielfältig die Galaxie ist. Die Ermittler, die das Filmmaterial sichten, sahen nichts als denkbar Fleckling, die sich in ihr Leben gewohnten. Sie sahen kein Waffen, kein verdictige Technologie, keinen Hinweis darauf, dass dies einfachen Bauen mit mysteriösen Vorfällen in Verbindung stehen könnten, die den Sektor heimsuchen. Doch sie achteten nicht genug auf die kleinen Details, darauf, dass Hannas Augen immer auf etwas jenseits der Kamerareichweite zu lauschen schienen. Das uns entschuldigt Fragen zu irdischer Technologie stets perfekt getint wären oder das Junes Landwirtschaft. Aftlich Arbeit im detailliert Kenntnis. Aber jede Versorgungsroute Sektorswirtschaft hat. Leitender Mittler Zeffen hat sich sein Narben auf ihn hart verdient. 3 Krieg, unzählige Schlachten und wir jagt auf die gefährlichsten Verbrecher der Galaxis hatten ihm einfach Wahrheit gelehrt. In seinem Beruf gab es kein Zufall. Els war miteinander verbunden, und musste lügen. Neidotter sah in seinem engen Büro an Bord der Ratsermittlungsschiffs Truthseeker und studierte die holographische Anzeige, die jeden Vorfall in Sektor 7 der letzten 6 Monate siegt. Rotmarkierungen zeigten kriminelle Aktivitäten an, blaue Auflösung. Das Muster war nicht zu übersehen. Computer. Reich die zeitliche Korrelation mit dem Datum der menschlichen Besiedlung. Befahl mit seiner rauen Stimme, die Anzeige, wandert sich und folgt in Grünlinie hinzu, die den genauen Zeitpunkt markiert, und den Menschen das Siedlungsrecht auf Kepler 440 zu begehrt werden war. Jede einzelne Verbrecherelementierung hat nach diesem Datum stattgefunden. Die Wegspiriten, die Wegsklavenhändler, Gouverneur-Wechslers mysteriöser Ergebnisverlust und 7 weitere Würfel. Allesamt perfekt aufeinander abgestimmt und mit chirurgischer Präzision ausgeführt. Zu sauber. Zeffen. Und für sich mit der Krollenbeurten Hand durch das Graufell. Sein Kolvene waren Geberin Juga. Und jeder Instinkt, der Imenu und schrien zu. Das Werk eines Rautiers beobachtet. Ein sehr intelligenten, sehr geduldigen Rautiers, sein Assistentin, die jung ermittlern Tilke, steckt den Kopf durch die Bürote. Sir, die Beobachtungsberichte aus der menschlichen Siedlung sind fertig. Reig mir eils. Befahl Zeffen. Die nächsten 3 Stunden sah sich Aufnahmen der menschlichen Siedlung an. Hanna taucht in den meisten Aufnahmen auf. Ihr Tageablauf folgt einem friedlichen Rhythmus. Morgenmeditation in ihrem kleinen Garten, Pflege ihrer Erdpflanzen und unterrichten neugieriger irdischer Besicker in menschlichen landwirtschaftlichen Techniken. Seht das an,
Tilke siegt auf ihn aufnem der letzten Wunsch. Sie erklärt eine Gruppe selterischer Bauern den Fruchtwechsel. Sie scheinen von ihren Methoden völlig fasziniert zu sein. Auf dem Bildschirm sieht Hannah ihren außerirdischen Besucher mit einem warmen Lächeln, weil man für die Bepflanzung vorbereitet. Sanft demonstriert sie mit ihren Händen. Das Einlegende Samen, und die Stimme war sanft und geduldig, als sie ihr Fragen über den Universalbuster beantwortet. Sie bringt ihnen Mischkulturen bei, sagt Hannah. Deren gebrokener galaktischer Standard sich seit ihrer Ankunft deutlich verbessert hat. Auf der Erde lernen wir, dass sich manch Pflanzen gegenseitig beim Wachsen helfen. Wie Freund, die süße Männerbeiten. Außerirdischen nickten eifrig und machten sich Notizen auf ihren Gürteln. Einer von ihnen fragt nach Schädlingsbekämpfung, und Hannahs Augen lugten auf. Als sie natürlich Methoden erklärt, die Umwelt nicht schädigen. Völlig entschuldigt, bemerkt Tilke. Nur in Geflügtheit, die versucht, ihr Leben wieder aufzubauen. Doch Zephans Jagdinstinkt sagt ihm etwas anders. Bietet sich in hier zum Bildschirm an beobachtet Hannahs Beugungen mit dem geuten Blick eines Menschen. Der den Killer durch die ganz Galaxis verfolgt hat. Computer analysiert die Augenbewegungen der Subjects während der Gesprächs. Befaller. Das Display sieht Hannahs Blickmuster. Während sie mit ihren außerirdischen Besuchern sprach, bewegten sich ihre Augen ständig nicht nervsweigend, das sich unwohlfühlt, sondern systematisch weigend, durch ihn Überwachung durchführt. Sie prägt sich Gesichter ein, notierte sich Sicherheitsposten und katalogierte die Technologie ihrer Besucher. Führen sie in Verhaltensanalyse aller menschlichen Probanden durch. Bevor Zephan, vergleichen sie dies mit bekannten militärischen Trainingsmustern. Der Computer arbeitet mehrere Minuten, bevor sein Ergebnis anzeigen kommt. Die Bewegungen der Menschen, ihr Position zueinander, ihr Reaktionszeiten auf unerwartet Gerüchte siegt subtil anzeigen militärische Disziplin. Sorgfältig gettend als Zivils Verhalten, so, sagt Tilke nervs. Sie würdigten dies Flackling doch nicht. Ich würdigte jeden, bis Beweis das Gegenteil beweisen, unterbrach sie, und im Moment sagen mir die Beweis. Das die erfolgreichste Kriminellskuberungsaktion der Galaxie, in dem Moment begann. Als dies hilflosen Fleckling in unserem Sektor eintrafen, a Standoff, und sein Grogestalt warf einen Schatten auf das holographische Display. Bereiten Sie ihn gründlich untersuchen vor. Ich möchte, dass jeder Mensch auf diesem Planeten überprüft wird. Echt Hintergrundurpens, nicht die oberflächlichen Scans. Da wir bei ihrer Ankunft durchgeführt haben, so, der Rat hat uns ausdrücklich hingewiesen, die Menschen als geschützt Flüchtlinge zu behandeln, erinnerten Tilke, jede Untersuchung bedarf einer Sondergenehmigung. Zephans Augen verengten sich. In 40 Jahren Verbrecherjagd hatte gelernt, seinen Instinkten mehr zu vertrauen als der Politik. Irgendetwas stimmt nicht mit der menschlichen Siedlung, und sein Jugendgeist begann bereits, die unmögliche Wahrheit zusammenzusetzen. Dann würden wir sehr vorsichtig vorgehen, knurrte, denn ich heb das Gefühl, dass dies hilflosen Flüchtlinge die gefährlichsten Wesen im Sektor sind. Auf seinem Bildschirm setzt Hannah friedlich Gartenarbeit fort. Ihr sanftes Lächeln blieb ungebrochen, während sie Pflanzen unter der fremden Sonne pflegt. Die Harmonie lag wie ein schlafendes Tier in der Beschlagnahmung der Reits. Ihr Rumpf von der langen Ries durchs All gezeichnet. Offiziell sollte das Schiff verschrottet werden. Die Menschen hatten nun, dass sie in neue Heimat hatten, kein Verwendung mehr für das Schiff, doch Zephan hat Ende Plan. Sind Sie sich da sicher, Sir, flüstert Tilke,
als sie sich mitten in der Nacht im Schiffen hörten. Die Beschlagnahmung Anlage war fast leer, nur automatisiert. System sorgten für Minimalbeleggten. Wenn der Rat herausfindet, dass wir ihn an einer Lot Untersuchung durchführen, dann lassen wir es besser nicht überraschen, erwidert Stefan grimmig. Trage einen tragbaren Scanner für detaillierte Strukturanalysen bei sich. Ein Gurt in Militärqualität, das die meisten Schildersystem durchdringen konnte. Etwas in diesem Schiff hat mich vom ersten Tagen, als wir es gefunden haben gestört. Das Google der Harmonie sah genauso als wir moneten. Primitiv, ramponiert. Kaum für interstellar Reisen genet, doch als Stefan mit seinem Scanner. Den Rumpf-Taste, erselten die Messwert ein ganz anders Bild. Unmöglich, melter und start auf das Display. Tyler, sieh dir das an. Der Scanner sieht schickten hochentwickelter Abschirmung, die unter der groben Auenhaut verborgen wären. Der eigentliche Schiffsrumpf bestehend aus militärisch hochwertigen Verbundwerkstoffen. Die mehr Kasteten als die Jahresbudgets der meisten Planeten, versteckt Waffenöffnungen skummten die Seiten des Schiffs, verdeckt durch vorgetäuscht Schäden an Google Flicken. Sir, das ist kein Kolonieschiff. Hochtülker, englubig, das ist ein Kriegsschiff. Stefan nickt grimmig, rende sich zum Computerkern des Schiffs vorbereitet. Der Scanner enthält mehr versteckt Future als offenen Raum, Waffenlager, Ausrüstung, Schichte und Kammern. Die eindeutiger für militärische Operationen als für friedliche Kolonisierung konzipiert. Wären Zugriff auf den Computerkern. Verkündigte und verband sein tragbares Interface mit den Schiffssystemen. Mal sehen, welch Geheimnis sie verbergen. Der Schiffscomputer war gelöscht, doch Stefan hat sich Erfahrung mit der Wiederherstellung gelöschter Daten. Militärcomputer speicherten stets Sicherungsprotokoll in gehörten Speichersystem, und die Harmonie bildet da kein Ausnahme. Verstanden, flüsterte, als die tatsächlichen Schiffsdaten auf seinem Display erscheinen. Schiffsbesichtigung, HSS Reaper, Class, Tiefsee-Aufklärungsschiff, Einsatzklassifizierung, 10 Stimmen verstummt, außer die Atlas, Geheimoperationen. Die Besatzungsliste im das Blut in den Dörren gefrieren. Wenn die offiziellen Aufzeichnungen friedlich Kolonisten auf der Suche nach einer neuen Heimat zeigten, wären in den echten Akten Soldaten von Spezialeinheiten mit Josentellinger Kampferfahrung aufgeführt. HRT Dr. Mann, den sie als June kannten, undersehentlich damit verbringt, außerirdischen etwas über Landwirtschaft beizubringen, worin Wirklichkeit Major June Kim, Veteran der Centauri Rebellion und Expert für psychologisch Kriegsführung, Sung, der ruhige Jungmann, fasziniert von außerirdischer Technologie, war Captain Sung Park, Spezialist für elektronische Infiltration und Systemsabotage, Juna. Die all mit ihren freundlichen Fragen über verschiedene Kulturen besoberti, war Lieutenant Junali, ausgebildet in Xenobiologie und Techniken der Manipulation zwischen Arten, und Hannah, fragt Tilke Nerves, obwohl sie nicht sicher war, ob sie die Antwort wissen wollte. Stephans Krollen klickten gegen seinen Scanner, also die Date in der Kommando-Crew Zugriff, was Fund? Wie sein Jagdinstinkt erwochen, erkannt, einen Spitzenpredator. Hannah ist in keiner zivilen Datenbank verzeichnet, sagte langsam, kein Geburtsurkunden, keinen Bildungsweg, kein familiären Verbindungen. Aber in den geheimen Militärakten kursieren Direkt über ihn Agenten, die nur als die Jungfrau bekannt ist, die erfolgreichste Undercover-Spezialistin der Welt. Die Akten schilderten Missionen. Der Weihgeistergeschichten klangen, ganz feindlich Einrichtungen wurden neutralisiert, und das ein einziger Schuss fiel, Kirk beamt verschwunden einfach über Nacht,
kriminell Organisation lessen sich von innen heraus auf, als wenn sie von Schatten versehrt würden. Sie ist kein Geflügtheit, Konzeffen, als im endlich eels klar wird. Sie ist die gefährlichste Tentatorin der Galaxis, und wir haben ihren perfekt Burngeschicht geliefert. Weil von seinen Worten herbeigerufen, ertönte ein Alarm auf seinem Scanner. Jemand entgeht sich der Verwährungshalle, Deutsch. Das Kleinsichtfenster Konzeffen in Gestalt erkennen. Die ruhig durch die Schatten ging in Jungfrau mit langem schwarzen Haar, die sich mit der geschmeidigen Anmut einer Person bewegt, die sich in der Dunkelheit vollkommen zu Haus fühlt. Wir müssen gehen, flüsterte eindringlich. Jetzt, doch als sie versuchten, durch den Wartungstunnel zu entkommen, erblickt Zeffen im Dämmerlicht Hannahs Gesicht. Sie blickt direkt auf ihr Versteck. Und für einen kurzen Moment fiel ins Schuldigmäßig vollständig. Ihr Lächeln hat den kalten, berechnenden Ausdruck eines Rautiers, das Jord erkannt hat, dass es gejogt wird. Und schlimmer noch, sie schien sich überhaupt nicht darum zu kümmern. Die Konfrontation ereinigt sich im Morgengrauen in Hannahs kleinem Garten auf Kepler 442b. Zeffen hat gewartet, bis sie allein war, fern von den anderen Menschen und den allgegenwärtigen Beobachtungskameras. Die Morgenluft war frisch und erfüllt vom Duft irdischer Blumen, die auf einer fremden Welt eigentlich nicht hätten wachsen dürfen. Hannah nie zwischen ihren Tomatenpflanzen und band mit sanften Händen, jung Ranken an ihr Stutzen. Als Zeffen in hier kam, blickt sie auf, ihr Gesicht das warm Lächeln, das die ganz Galaxie verzaubert hat. Ermittler Zeffen, sagt sie ließ, und ihr Stimme klang so denkbar, dass als sie beschützen wollten. Was fuhren sie so frühen und sehr klein Siedling? Ich glaub, du weißt genau, warum ich hier bin, erwidert Zeffen, wenn sein Handlissig auf seine Waffe ruht. Wir sich jagt auf gefährlich Verbrecher hatten ihn gelehrt. Einen Gegner niemals zu unterschätzen, egal wie harmlos. HFY-Geschichte in Moment lang kümmert sich Hannah noch ihr Pflanzen, ihr Bewegungen, friedlich und gemächlich. Dann stand sie langsam auf und wischt sich den Schmutz von ihrem schlichten Kleid. Als sie ihn wieder ansah, hat sich etwas Grundlegendes in ihrem Gesichtsausdruck verändert. Die Entschuldigmäßig war verschwunden, ihr Lächeln war noch da. Aber es war nun völlig anders, kalt, berechnend und völlig unwarm. Ihr dunklen Augen, die immer so verletzlich geguckt hatten, blickten nun mit dem festen Blick einer Person, die unsiegern gettet wird und es wieder tun wird. Ich heb mich gefragt, wann es jemand herausfinden wird, sagt sie ruhig. Und ihr Stimme hat nicht mehr den gebrechenden Akzent eines verwirrten Flüchtlings. Galaktische Standard war nun perfekt, präzise und kontrolliert. Ehrlich gesagt, bin ich beeindruckt, dass es so lang gedauert hat. Die Ermittler Galaxie sind normalerweise nicht so gründlich. Zeffens Jagdinstinkt schrie ihn an, sein Waf zu sehen, doch etwas hielt ihn zurück. Vielleicht war es beruflich Neugier oder die Erkenntnis, dass es nicht bis in ihren Garten geschafft hat, wenn dies Frau ihn tot gewollt hat. Was sind sie? Fragte. Obwohl die Antwort bereits ahnt, sie nen mich Commander. Hannah Kim nennen, antwortet sie und richtet sich zu ihrer vollen Grade auf. Ihr Haltung verändert sich subtil in militärisch Haltung. Die Suche sorgfältig unter dem Anschein weiblicher Zerbrechlichkeit verborgen war, Speziellenheit, Geheimdienst. Die meisten Leute meiner Branche kennen mich allerdings unter meiner Einsatzbezeichnung, die Jungfrau. Der Name traf Stephen wie ein Schlag. Selbst in den gueren Sektoren flüsterten Geheimdienstler Geschichten über die Jungfrau, einen Geist, der in jede Situation eingreift.
jeden von allem Übersuchen an Zielspurlos beseitigen konnt. Mission, fuhr Hannah mit einer Stimme fort, die so beiläufig klang, als würde sie über das Wetter sprechen, was es bedeutet. Die Bedrohungen für die menschliche Expansion in diesem Sektor zu neutralisieren, die Wegspiraten, die Wegsklevenhändler, korruptbeamt wie Gouvernerwechsler, sie stellten Hindernis für die friedliche Integration der Menschheit in die galaktische Gesellschaft dar. Friedliche Integration, Zephens Stimme, wo heiße woran glauben, du hast einen Schattenkrieg geführt, Hannah neigt den Kopf leicht und dacht über sein Wort nach. Ich betracht es lieber als vorbeugend meinem. Jede kriminelle Organisation, die ich eliminierte, hat irgendwann menschlich Siedlungen ins Visier genommen, jeder korruptbeamt, den ich entlarvt hat. Het die Integration der Menschen erschwert, ich heb lediglich, den natürlichen Prozess der Gerechtigkeit beschleunigt. Sie traten hier in Herren, ihr Bewegungen waren fliehend und kontrolliert. Wissen Sie, was das Schein in meiner Worte hinweis ist, Ermittler. Niemand wird verletzt, der ist nicht verdientet. Die Piraten und Sklavenhändler, sie leben noch, sind nur eingesperrt. Die korrupten Beamten, sie wurden öffentlich bloßgestellt und auf legalem Wege aus der Macht entfernt. Sie haben den gesamten Rat manipuliert. Wurfseffen vor. Ich habe ihnen genau das gegeben, was sie sein wollten. Korrigierte Hannah, ein Opfer, das ist du beschützen Gold, in Sache, für die sie sich einsetzen mussten, in Erinnerung daran, worum sie überhaupt diesen wertvollen Rat begründet hatten. Fühlten sich Gott, rendet ihren Sektor für sie opfernd. Sie blieb nur in Armung von ihm entfernt stehen, notwendig, dass die absolute Zuversicht in ihren Augen sehen konnte. Die Frage ist nun, Ermittler, was sie mit diesen Informationen vorhaben. Zephn erkennt, dass einem Rautier gegenüberstand, weil es in wir Jahrzehnten jag noch nie erlebt hat. Kein sinnloser Killer, sondern etwas viel gefährliches, ein Strateg, der die mächtigste Organisation der Galaxis ausmanövriert hat und dabei völlig hilflos wirkt. Der Rat muss es wissen. Sagte, fragt sich jeder schon beim Sprechen, ob im irgendjemand glauben wird. Hannahs Kehlsleckeln wird etwas breiter. Tun Sie das, sagen Sie mir, Ermittler, des Sektor 7 jetzt sicher als vor 6 Monaten. Die Krisensitzung der Galaktischen Rates war anders als andere in seiner tausendjährigen Geschichte. Der Großteil von schockierten Jefflister. Rendelegierte aus der ganzen Galaxis versuchten, das Gehalt zu verarbeiten. Im Mittelpunkt stand Hannah, nicht länger der zerbrechliche Fleckling, den sie lieb gewonnen hat, sondern ein Militärkommandant, der zu ihren Mitstreitern sprach. Würdiger Rat, begann sie. Ist dem wohl klar durch den riesigen Raumsuchern und den Hauch der gebrechenen Akzents, an den sie sich erinnerten, ich glaub, einige Klungen sind eingedrückt, Ratsmitglied Rechtstentakeln sagten aufgeregt. Erklären Sie, why Sie uns monatelang getauscht haben, why haben Sie die mächtigsten Wesen der Galaxis am Narren gehalten? Hannahs Gesichtsausdruck blieb ruhig, fast gelassen. Ich betrachte es lieber als in erfolgreich gemeinsam Operation. Sie wollten in sichere Galaxie, und wir haben dafür gesorgt. Die Methoden waren unconventional, aber die Ergebnis sprechen für sich. Sie deutet auf die holographische Anzeige, die Zephn vorbereitet hat und die den dramatischen Rückgang der Kriminalität in Sektor 7 siegt. 7 grove Brecher-Garganchen wurden eliminiert, 3 Korruptgouverner wurden entmachtet, 2 Sklavenhandelsnetzwerk wurden vollständig zerschlagen, und all das ohne ein einziges ziviles Opfer. Aber why? Fragt Ratsmitglied Wextar.
deren crystalline Gestalt Veremperung Glut. Wir haben jeden deiner Schritte überwacht, und sehr überwachen seid, dass du Landwirtschaft treibst. Unterrichtest an ein friedliches Leben forst. Denn, genau das wollten wir dir sagen, antwortet Hannah, jeder culturelle Austausch diente der Aufklärung. Jede entschuldigt frei zu deiner Technologie diente Informationsbischen. Als son nach deinen Communicationssystem fragt, kartierte, den Netzwerk, als ihr Interesse in verschiedenen Spezies gehört, studierte sie ihr psychologischen Profil. Als Jun über landwirtschaftlich Versorgungsrouten sprach, prägte sich den Logistik ein. Die Entwicklung traf den HFY-Einschlag. Von Wesen, die für primitiv hielt, willig ausmanövriert wurden. Das schien eine unsere Operation, für Hannah fort, war, dass wir sie anlügen mussten. Wir waren wirklich Flüchtlinge auf der Suche nach einer neuen Heimat. Wir waren wirklich dankbar für ihre Freundlichkeit. Wir wollten uns wirklich friedlich in die galaktische Gesellschaft integrieren. Wir haben einfach Multitasking betrieben. Obere Mittelzeffen, der bis dahin geschwiegen hat, ergriff endlich das Wort. Wir haben sie die kriminellen Organisation, die sie ausgeschaltet haben, überhaupt gefunden. Manch dieser Gruppen haben sich jahrzehntelang vor uns versteckt. Hannahs Kehlsleckeln Kerzog. Sie haben uns Zugang zu allen gegeben, was wir brauchten. Rats, Datenbanken, Sicherheitsbericht, Geheimdiensten Forum. Jedes Mal, wenn sie versuchten, uns zu schützen, indem sie uns über gefährlich Gebiet, da wir meiden sollten informierten, lieferten sie uns in Wirklichkeit Ziellisten. Die Auswirkungen waren erschütternd. Der Rat hat im Wesentlichen sein eigenes Geheimdienstnetzwerk eingerichtet, die meistgesuchten Verbrecher der Galaxis zu jagen. Die Wegspiraten, erklärt Hannah, wurden mit einem Nervengift eliminiert, das aus Pflanzen in ihrem eigenen Sektor gewonnen wird. Es war weniger auffindbar, Temper und stammt aus landwirtschaftlicher Forschung. Die June mit ihrer Wahlensystemung durchgeführt hat, die Sklavenhändler von Nex wurden durch einen Computer US lahmgelegt, den Song entwickelt, also von ihren eigenen Techniken etwas über galaktische Communicationssystem lernt. Ihr gesamte Operation wird aufgedeckt. Als ihr verschlüsselten Daten automatisch an ihr Justizministerium übermittelt wurden, der Kenntnisverlust von Gouverneurwechsel wird durch ihn kommen. Aus psychologischen Techniken und leichten pharmazeutischen Eingriffen verursagte Methoden, die Juna perfektionierte, rund sie in ihren medizinischen Bibliotheken die faszinierend Vielfalt galaktischer Spezies studierte. Ratsmitglied Rex sich vor und richtet sein alten Augen auf Hannah, und ihr Kommandant, welch Rolle spielt in diesem wunderschönen Krieg? Ich war die Ebelenking, antwortet Hannah schlicht, das Schein, hilflos Opfer, das beschützen wollten, wenn du dich auf mein Sicherheit konzentrierst. Konnt mein Team im gesamten Sektor völlig freigieren. Sie hielten und ließ sich die ganz Tragweite ihrer Taschen bewusst werden. Die gefährlichste Waffe in jedem Arsenal ist nicht die Great Kanonie oder das schnellste Schiff. Es ist der Feind, der sie davon besorgt, dass überhaupt nicht der Feind ist. Der Rat sah in fassungslosem Schweigen da und war sich bewusst, dass von einer Spezies, die als primitiv abjetten hat, gründlich, vollständig und elegant überlistet worden war. Die Frage ist jetzt, sagt Hannah Lees, ob sie uns als verbandet oder als Bedrohung sehen. Die still. Im Ratsaal zog sich gefühlt die Neuigkeit hin. Tausend der mächtigsten Wesen der Galaxis sahen wie erst da und kämpfen mit der Willigen Umkehrung all dessen, was sie über die Menschheit zu wissen glaubten. Die Spezies,
die sie bemitleidet, beschützt und gefördert hatten, hat sich Gerard als Meisterstrategien entpuppt, die ein Spiel spielten, dessen keiner von ihnen auch nur ahnt. Ratsmitglied Brexbrach als erster das Schweigen. In seiner alten Stimme lag eine Mischung aus Bewunderung und Furcht. In 1000 Jahren galaktischer Politik habe ich noch nie ihn so eleganti Tusching erlebt. Hannah neigt den Kopf und nahm das Kompliment mit der gleichen Anmut entgegen, die sie einst bei der Annahme ihrer Spende gesehen hat. Wir haben vor langer Zeit gelernt, das Überleben und Passing erfordert. Auf der Erde nennen wir easily sprechen und einen großen Stock tragen. Die Galaxie hat einfach nicht daran gedacht, nach dem Stock zu suchen. Aber warum? Fragt Ratsmitglied Wexter, deren kristallin Gestalt noch immer vor Aufregung glüht. Warum wirken denn sie nicht einfach auf Higiten? Warum treten sie nicht als gleichberechtigte galaktischen Gemeinschaft bei, weil gleichgestellt in Bedrohung darstellen, oder Hannah sachlich, hilflos Fleckling sind Projekt, wenn hättest du lieber in deinem Gebiet einen potenziellen Rivalen oder einen denkbaren Schützling, die Antwort hing in der Luft, unausgesprochen, aber von allen anwesenden verstanden. Der Rat hat die Menschen gerade deshalb willkommen, gehien, weil sie harmlos wirkten, Odem, fuhr Hannah fort, gewinnen auf dies Wies all, sie bekommen in sichere Galaxie. Wir bekommen in neue Heimat an die Verbrücker erfahren gerechtigt, die einzigen, die gelitten haben, wären diejenigen, die es verdient haben, weil durch ihr Wort herbeigerufen, erlangen im ganzen Saal Alarmsignal, Communication-Software eilten zu ihren Stationen, und das holographische Display über der Versammlung leuchtet mit eingehenden Nachrichten aus der ganzen Galaxie auf. Was ist los? Fragt Threx, doch sein Gesicht so strictly bemuten, dass die Antwort bereits dort das Display sieht in Kart der bekannten Weltraums, übersät mit Dutzenden blinkender Lichter. Jedes Licht repräsentiert ein menschliches Kolonieschiff, das Asselbein trägt über verschiedene Sektoren der Galaxie verstreut war. 23 Schiff, meldet der Communication-Software mit kaum mehr als einem Flüstern. Albintrigen Siedlungsdicht, all transportieren Fleckling aus dem sterbenden Erdsystem. Die Ratsmitglieder tauschten Blickwolle Neuju an einem Verständnis und kaum verhohlener Angst. Sie hatten sich so auf das einzelne Schiff in ihren Sektor konzentriert, dass sie die Möglichkeit einer koordinierten Operation nie in Betracht gezogen hatten. Sie sind nicht einfach nur Fleckling, sagte leitender Mittler Zephen langsam. Das ist eine umfassend Kolonisierung-Action. Hannahs Lächeln war wieder, entschuldigt noch kalt, dies war einfach nur ehrlich. Die Menschheit war schon immer gut darin, neue Grenzen zu überschreiten. Wir haben nur gelernt, es im Stillen zu tun. Die Folgen waren erschütternd. Wo jedes dieser Schiffteams wie Hannahs befördern, stunden kriminelle Organisationen in der gesamten Galaxis vor der systematischen Auslöschung. Korrupt beamt wurden entlarvt. Sklaven-Netzwerk wurden über Nacht zerfallen. Sie wurden die Gesamtgalaxie aufräumen, bemerkt Rex, und in seinem Ton voll Mission sich Ehrfurcht und Besorgnis. Wir werden dafür sorgen, dass es für sicher ist, korrigierte Hannah, auch für uns selbst, in Galaxie, die mit sich selbst im Reinen ist, heit neue Nachbarn willkommen. Ratsmitglied Kaufig. Der Render Gesandten entverlang geschwiegen hat, sprachschlielig. Was wollt ihr jetzt von uns jetzt, da Tusching aufgedeckt ist, genau das, was wir uns immer gewünscht haben, antwortet Hannah, ein Zuhaus, der einzige Unterschied ist, dass wir es jetzt verteidigen können, sie blickt
sich im solemn unbegegnet den Blicken von Delegierten aus Dutzenden von Spezies. Ihr könnt uns als Feind betrachten, wenn ihr wollt. Ihr könnt versuchen, uns aufzuhalten zu kämpfen, zu vertreiben. Aber bedenkt einmal, wir hätten uns einfach nehmen können, was wir wollten. Stattdessen haben wir uns entschieden, euch zu helfen und uns selbst zu helfen. Im Soll entbrannten hitzig Diskussionen, wenn die Delegierten sich mit ihren Beräten bereiten. Einige forderten sofortig militärisch Monument, andere plädierten für diplomatisches Engagement, und wieder andere meinten, die Methoden der Menschheit hätten, obwohl trügerisch, unbestreitbar positiv Ergebnis gebracht. Rend all dem Stand Hannah ruhig im Zentrum des Sturms. Sie war nicht länger die Schönjungfrau, die Schutz brocht, sondern etwas viel Gefährliches, den Wörtern einer Spezies. Die sich gerade als die neuest Größe der Galaxis angekündigt hat. Schan. Hat sie bei ihrem ersten Verhör gesagt, ist nur ein anderes Wort für unterschätzt. Die Galaxie muss dies Lection auf ihn hart lernen.